Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Welcome to our reading of Чайтанья Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагавата. We hope that everybody is well Надеюсь, что все в порядке, and that you're having a good day. что у вас был хороший день. We'll begin by offering our obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Начнем с предложения поклонов Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиданте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Debe Gauravani Vicharane Nirbhasesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Manchakalpatarubhyascha Kripasinabhevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yesterday we were reading Vrindavan Das Thakur's description of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Вчера мы с вами читали описание Вриндавана Даса Такура, явления Чайтаньи Махапрабху. And he was mentioning that Nilambar Chakravarti, he made the horoscope for Lord Chaitanya. И он говорил о том, что Ниламбара Чакраварти составил гороскоп для Господа Чайтаньи. And then a Brahmin came and described how glorious Chaitanya Mahaprabhu would be. Затем пришел Браман, и он стал описывать, насколько прославленным будет Господь Чайтанья. And everybody was in ecstasy. Все были в полном экстазе. And they had a lot of musicians coming. Пришло множество музыкантов. And playing mridanga and shenai and different things. И они играли на мридангах, шинаях, разных других инструментах. And then today we're going to start from reading how the wives of the demigods came and associated with the Brahmin ladies. И сегодня мы начнем читать с того, как полубогини пришли и стали общаться с обычными женщинами. Demigoddesses mixed unnoticed with the ladies present there. Полубогини смешались незамеченными с другими женщинами, присутствующими. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта объясняет. After understanding that the Lord had advented the wives of the demigods, mixed with the ladies of the world, and assembled at the house of Jagannath Mishra with a desire to see the Lord. После того, как жены полубогов осознали, что Господь явился, они смешались с женщинами этого мира и собрались все они вместе собрались в доме Джаганнатхи Мишры с желанием увидеть Господа. No one could distinguish the demigoddesses from the ordinary women. Никто не мог отличить полубогинь от обычных мирских женщин. Aditi, the mother of the demigods, with her right hand placed paddy and durba grass on the head of the child and blessed him, saying, "Live a long life." Адити, мать полубогов, своей правой рукой положила лепешку и траву дурва на голову ребенку и благословила его, сказав: «Живи долго». She desired that the Lord would always remain on this earth planet, therefore she smiled and blessed him with the words, "Live a long life." Она хотела, чтобы Господь всегда оставался на планете Земля, поэтому она улыбнулась в то время, когда она благословляла его словами «Живи долго». Although Mother Sachi saw the beautiful demigoddesses there, she was too shy to inquire about their identities. Несмотря на то, что мать Шачи увидела прекрасных полубогинь, присутствующих там,
она была слишком скромна и застенчива, чтобы спросить, кем они являются. The demigoddesses then took the dust from Sachi Devi's feet, and Sachi was speechless out of joy. Затем полубогини взяли пыль со стоп Шачи Деви, и Шачи лишилась дара речи от радости. The happiness experienced in the house of Jagannath Mishra could not be described by either Lord Ananta or the Vedas. Счастье и радость, которую испытывали в доме Джаганнатхи Мишры, невозможно описать ни Господу Ананте, ни Ведам. All the people at the house of Sachi and throughout Nadia felt such ecstasy that it is beyond description. Все собравшиеся в доме Шачи и все по всей Надии почувствовали такой экстаз, который находится за пределами любых описаний. And whether in the villages or in the houses or on the banks of the Ganga, everywhere people continually chanted the name Hari. В деревнях, в домах или на берегу Ганги люди повсюду постоянно повторяли имена Господа Хари. So everyone observed the festival of the Lord's appearance while thinking that they were celebrating the appearance of the eclipse. Таким образом, все соблюдали или праздновали явление Господа, думая при этом, что они празднуют на самом деле по случаю затмения. Lord Chaitanya appeared on the full moon night of the month of Falgun, a day thus worshipped by Brahma and others. Господь Чайтанья явился в день полнолуния, точнее, в ночь полнолуния месяца Фалгун, и поэтому этому дню поклоняются все брамы и другие. This day is the reservoir of devotional service, and therefore it is most sanctified. Этот день является обителью преданного служения, и потому считается самым чистым. Because the Supreme Lord, the best of the Brahmins, appeared on that day. Поскольку Верховный Господь, лучший из браманов, явился в этот день. Lord Nityananda appeared on the 13th day of the waxing moon of the month of Magha, and Gaurachandra appeared on the full moon evening in the month of Falgun. Господь Нитянанда явился на 13-й день убывающей луны месяца Магха, а Гаурачандра явился в полнолуние, вечером в полнолуние месяца Фалгуна. These 2 days are most auspicious because all favorable planetary conjunctions are present on these days. Эти 2 дня считаются самыми благоприятными, поскольку все самые благоприятные планеты, сочетания планет выстроились в этот день. Therefore, whoever observes these 2 days attains devotion to Lord Krishna and freedom from the bondage to ignorance. Поэтому любой, кто соблюдает эти 2 дня, празднует эти 2 дня, обретает преданность Господу Кришне и свободу от пут невежества. So we have an opportunity every year to carefully observe Nityananda Trayodasi and Gaur Purnima. У нас у всех каждый год есть возможность тщательно соблюдать Нитянанда Трайодаши и Гаур Пурниму. And here Vrindavan Das Thakur says that just by observing we'll develop love for Krishna and we'll become free from the bondage of ignorance. И здесь нам Дас Такур объясняет, что благодаря этому соблюдению мы можем обрести преданность Господу Кришне и свободу от материальных обусловленностей. Avidya, or ignorance, is our great enemy. А авидия или невежество – это наш великий враг. To consider that we are anything other than the eternal spiritual soul is ignorance. Считать себя кем-то, кроме вечных духовных душ, является невежеством. And coming under the effect of ignorance, we're immediately overwhelmed by anarthas. И попадая под влияние невежества, мы сразу же испытываем, точнее, сразу начинает проявляться анархия. And our 6 enemies, lust, anger, greed, so forth and so on.
И наши 6 врагов, вожделение, жадность и тому подобное. But if we just observe Gorpurnima and Nityananda Trayodasi, we can become free from our bondage to ignorance. Но если мы будем соблюдать, просто соблюдать Нитьянанда Трайодаши и Гаура Пурнима, то тогда мы избавимся от пут невежества. Of course, we know that there are many other things to do also. Конечно же, мы знаем, что есть еще другие вещи, которые нужно соблюдать. But this is a great start. Но это хорошее начало. In the Brahma Purana it is said, В Брахма Пуране говорится: fortunate are the persons of Kali Yuga who observe the appearance days of Vishnu by staying awake at night and fasting. Удачливы те люди Кали-юги, которые соблюдают дни явления Вишну, оставаясь бодрствовать на протяжении всей ночи и соблюдая пост. They are not subject to the great fear of rebirth in this world. Они не являются субъектами, то есть они не подвержены великому страху очередного рождения в материальном мире. Observing vows on the appearance day. Соблюдая обеты в дни явления, Of the eternal Supreme Lord gives liberation. в дни явления вечного высшего Господа дарует освобождение. These observances of vows for the pleasure of Vishnu are the greatest good in this life and the next, and they are the greatest dharma. Следование обетам для удовлетворения Вишну является высшим благом в этой жизни и в следующей, и это является высшей дхармой. By observing these two auspicious days, the 13th day, the waxing moon of the month of Magh, January, February, and the full moon on the month of Phalgun, March, April, a conditioned soul's nescience is destroyed and his propensity for serving Krishna is awakened. Соблюдая эти два благоприятных дня, 13-й день убывающей луны месяца Магха, январь-февраль, и день полнолуния месяца Фалгуна, март-апрель, обусловленные, точнее невежество обусловленных душ уничтожается, и его склонность к служению Кришне пробуждается. One may observe the appearance day of the Lord by fasting and holding a festival. Можно соблюдать дни явления Господа, соблюдая пост и проводя празднование. And just as the appearance day of the Lord is pure, the appearance day of the Lord's devotees are also pure. Точно так же, как день явления Господа считается чистым, точно так же и дни явления преданных Господа считаются чистыми. One must certainly hold festivals on those days. Совершенно точно следует праздновать эти дни. Whoever hears about the appearance of Lord Gaurachandra will never feel distress, either during this life or at the time of death. Любой, кто слушает о явлении Господа Гаурачандры, не будет испытывать никаких бед ни в этой жизни, ни в течение жизни, ни в момент смерти. That's a nice reassurance for us. Это замечательная гарантия для нас. If we hear about Lord Chaitanya, we will never feel distress. Если мы будем слушать о Господе Чайтанье, мы не будем испытывать Either никаких бед. during this life or at the time of death. Ни в течение жизни, ни в момент смерти. Many times we think, will I think of Krishna at the time of death? Очень часто я думаю, смогу ли я думать о Кришне в момент смерти. And we should really try to think of the Lord as much as we can in this lifetime, so that when that test will come, we will remember Him. И нам следует стараться в течение жизни постоянно помнить о Господе, чтобы когда наступит это испытание, мы смогли на самом деле о нем помнить. Or a devotee once asked Srila Prabhupada, Один преданный однажды спросил Шрилу Прабхупаду: he said, Srila Prabhupada, what if I cannot remember Krishna at the time of death? Шрила Прабхупада, что если я не смогу вспомнить о Кришне в момент смерти? And Srila Prabhupada said,
well, you should lead your life in such a way that if you can't remember Krishna, Krishna will remember you. Шрила Прабхупада ответил ему, что тогда ты должен жить так, чтобы даже если ты не вспомнишь о Кришне в момент смерти, Кришна вспомнил о тебе. Because that last moment is very important. И этот самый последний момент, он очень важен. And Krishna assures that he'll help his devotees. Кришна дает гарантию, что он поможет своим преданным. What we have, he'll maintain. What we lack, he will give. Все, что у нас есть, он сохранит, а то, чего нам не достает, он даст. So therefore we should really try to remember. Поэтому нам нужно на самом деле постараться помнить о нем. And that means regularly hearing and regularly chanting and regularly studying. Это значит регулярно слушать, регулярно воспевать, регулярно изучать. Regularly teaching others about Krishna. И регулярно учить других о Кришне. But the real point is yam yam vapi smaram bhavam jantante kalevaram. At that last moment, what we think of, that's going to determine what we will be in our next life. Но важный момент, что о чем помним в момент смерти, определяет наше явление в следующей жизни. So mind should remain fixed. Поэтому ум должен быть сосредоточен. By hearing the topics of Sri Chaitanya, one attains the fruit of devotional service to the Supreme Lord. Слушая рассказы Шри Чайтаньи, человек обретает плод преданного служения Верховному Господу. And accompanies the Lord in his pastimes, life after life. И участвует вместе с Господом в его деяниях из жизни в жизнь. That's a nice thought, isn't it? Чудесная мысль, правда? By hearing Lord Chaitanya's topics, we'll attain the fruit of devotional service, which is prema. Слушая рассказы о Господе Чайтанье, человек обретает плод преданного служения, которым является прямо. And we will accompany the Lord in his pastimes, life after life. И он будет вместе с Господом в его деяниях из жизни в жизнь. Yeah, so once again, it won't just be a matter of understanding Krishna in truth. Not. It will not just be a matter of understanding Krishna in truth. It'll be more. Это будет не просто понимание Кришны в истинном свете. It will be understanding who we are in the pastimes of Krishna. Также будет присутствовать понимание, кем мы являемся в играх Кришны. It is stated in the Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам утверждается: my dear Uddhava, дорогой Удава, narrations of my pastimes and qualities are all auspicious and purify the entire universe. рассказы о моих деяниях и качествах являются все благими и очищают всю Вселенную. A faithful person who constantly hears, glorifies, and remembers such transcendental activities, who through dramatic performances relives my pastimes, beginning with my appearance, and who takes shelter of me, dedicating his religious, sensual, and occupational duties for my satisfaction, certainly obtains unflinching devotion to me, the eternal personality of Godhead. Рассказы о моих деяниях и качествах, так, ты уже сказал. Человек, обладающий верой, который постоянно слушает, прославляет и памятует о таких трансцендентных деяниях, который посредством спектаклей оживляет мои игры, начиная с моего явления, кто принимает полное прибежище во мне, тот, кто посвящает свои религиозные, чувственные и предписанные обязанности посвящает моему удовлетворению, совершенно точно обретает беспримесную, непоколебимую преданность мне, вечной личности Бога. So, Krishna tells Uddhava Кришна говорит Удаве: that narrations about my pastimes were auspicious, рассказы о моих деяниях все благие, they purify the entire universe. и очищают всю Вселенную. A faithful person who always hears
and glorifies and remembers my pastimes. И человек, обладающий верой, который постоянно слушает, прославляет и памятует о моих трансцендентных деяниях, or through dramatic performance relives my pastimes. или который посредством спектаклей оживляет мои игры, beginning with my appearance, которые начинаются с моего явления, and who takes shelter of me, кто принимает прибежище во мне, dedicating his religious, sensual, and occupational activities for my satisfaction. тот, кто посвящает свои религиозные, чувственные и деятельность, связанную с исполнением обязанностей мне, certainly obtains unflinching devotion to me, совершенно точно обретает непоколебимую преданность мне, the eternal personality of Godhead. вечной личности Бога. Srila Prabhupada always liked when we would have wonderful dramas about Krishna. Шрила Прабхупаде всегда нравилось, когда мы ставили чудесные спектакли о Кришне. And back in the 70s, he had a wonderful drama group that were called the Vaikuntha Players. И в 70-х была прекрасная театральная труппа под названием Vaikunta Players, или актеры с Вайкунтхи. And Srila Prabhupada enjoyed their dramatic performances so much. И Шриле Прабхупаде очень нравились их спектакли. And he told us that when he was a child, he organized a drama, or the children, they organized a drama about the life of Chaitanya Mahaprabhu. И он рассказывал нам, что когда он был ребенком, дети организовали спектакль о жизни Чайтаньи Махапрабху. And I think that Prabhupada said he played Advaita Acharya. И кажется, Прабхупада сказал, что он играл Адвайта Ачарью. And he said the drama was so perfectly enacted that in the audience people were weeping. И Шрила Прабхупада сказал, что этот спектакль был поставлен так замечательно, что зрители, они рыдали. And I can recall back in 1987 or 1988 during the rainy season here in Vrindavan. И я помню, что в 1987 или 1988 в сезон дождей здесь, во Вриндаване, there was a drama group that was engaged in performing leelas in the courtyard of the temple. Была театральная труппа, которая ставила разные лила во дворе храма. There was a very, very talented group of artists here in Vrindavan. Это была очень талантливая группа артистов здесь, в Вриндаване. And seems to me their names were Sri Ram Sharma and Fateh Krishna Sharma. И, кажется, звали их Шри Рам Шарма и Фатех Кришна Шарма. And it was all boys. А это были только мальчики. And they would, in the morning they would do Gaur Lila, and in the evening they would do Krishna Lila. И по утрам они ставили Гаура Лилу, а по вечерам Кришна Лилу. And the young boy who played Krishna, he was so good. И мальчик, который играл Кришну, он был так хорош. And I can recall sitting and watching them do Gaur Lila. И я помню, как я сидел и смотрел, как они ставили Гаура Лилу. And they would be doing like the natural preaching, you know, during Lord Chaitanya's Sannyas Lila. И они естественным образом проповедовали, описывая саньяса лилу Господа Чайтаньи. And you know, the preaching would be that men, they should be like Gauranga. They shouldn't remain in family life their entire life, but they should accept sannyas, and they should, you know, preach the glories of the Lord. И они, проповедь заключалась в том, что они говорили, мужчины не должны всю жизнь оставаться семейными людьми. Они так же, как Господь Гауранга, должны принять
саньясу и проповедовать о Господе. And even this group, it has such a powerful effect on the audience that I can remember looking into the courtyard of the temple and I could see men who are like 50-ish or 55, and they'd be sitting there and they'd just be crying and crying, thinking about what their real duty is. Я помню, что эта группа, она тоже так хорошо ставила спектакли, что я наблюдал, как зрители, мужчины в аудитории, те, которым было 50-55 лет, они плакали, думая о том, каковы их реальные обязанности. So the Lord says to Uddhava, Итак, Господь говорит Уддаве, a person glorifies me, если человек меня прославляет, or they narrate my pastimes beginning from my birth, или они рассказывают о моих деяниях, начиная с моего рождения, and if they organize it through dramatic presentation, если они устраивают это посредством театральных постановок, he said, these people will obtain unflinching devotion to me. а он говорит, что такие люди обретут непоколебимую преданность мне. And I'm not so sure about ISKCON today, Я не знаю, что происходит в ИСККОН сегодня, but when I was a new devotee, we always had a drama at the Sunday feast. но когда я был начинающим преданным, на каждой воскресной программе у нас был спектакль. Do they do that in Russia? Only on festivals. Uh-huh. Yeah, we always used to have dramas. У нас обычно всегда были спектакли. And we had certain dramas that were done maybe 1,000,001 times in slightly different ways. И у нас было определенные спектакли, которые мы ставили 1,000,001 раз, и каждый раз немножко по-разному. But they were always wonderful. Но они всегда были чудесными. So let's see. Vrindavan Das Thakur says, Вриндаван Дас Такур говорит, or Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, if a living entity hears the topics of Sri Chaitanya Dev, his service attitude is awakened and he can accompany Sri Chaitanya and each of his incarnations within the world. если живое существо слушает рассказы о Шри Чайтанья Деве, его настроение преданности пробуждается, и он может сопровождать Шри Чайтанью в каждом его воплощении по всему этому миру. What a nice thing Чудесное утверждение. to think that we could just become part of Lord Chaitanya's Sankirtan team. Просто представьте, мы можем стать частью группы Санкиртаны Шри Чайтаньи And travel with him in each of his incarnations, и путешествовать с ним в каждом из его воплощений. to always be observing him Всегда созерцать его and to engage in his lila of saving the conditioned souls by spreading the holy names. и участвовать в его лиле спасения живых существ посредством святых имен. Vrindavan Das Thakur says, Вриндаван Дас Такур говорит, the topics of Adikanda are most pleasing to hear because they describe the appearance of the Supreme Personality of Godhead, Lord Gaurachandra. темы Адиканды самые приятные для слуха, поскольку они описывают явление Верховной Личности Бога, Господа Гаурачандры. And then text 52 and 53. И затем идут тексты 52-53. Although the Vedas describe the Lord's appearance and disappearance, there is actually no end to his pastimes. Несмотря на то, что Веды описывают явление и уход Господа, на самом деле нет конца его деяниям. I don't see any beginning or end to the topics of Sri Chaitanya. Я не вижу ни конца, ни начала рассказам или темам, связанным с Господом Чайтаньей. I simply write down whatever he mercifully induces me to write. Я просто записываю то, что Он милостиво воодушевляет меня сказать. There's a very big purport here, И к этим текстам очень большой комментарий. so we will try to read through this purport. Попробуем прочитать его. In the Chaitanya Charitamrita it is said, В Чайтанья Чаритамрите говорится, the consecutive pastimes of Krishna are manifest in one of the innumerable universes moment after moment.
Последовательные деяния Кришны проявляются в одной из бесчисленных вселенных мгновение за мгновением. There is no possibility of counting the universes. То есть сочетать все вселенные невозможно. But in any case, some pastime of the Lord is being manifested every moment in one universe or another. В любом случае, какие-то из игр Господа проявлены в каждое мгновение в одной вселенной или в другой. Thus the Lord's pastimes are flowing like Ganga water. Таким образом, и деяния Господа текут подобно водам Ганги. In this way, all the pastimes are manifested by the son of Nanda Maharaj. Таким образом, все деяния проявлены сыном Нанды Махараджа. Lord Krishna exhibits his pastimes of childhood, boyhood, and pre-youth. Господь Кришна проявляет свои игры, свои детские игры, отроческие и подростковые. When he reaches pre-youth, he continues to exist eternally to perform his rasa dance and other pastimes. Когда он достигает подросткового возраста, он продолжает вечно существовать, чтобы совершать танец расы и другие игры. So there's no end to Krishna's activities. Деяниям Кришны нет конца. There are many universes, Существует множество вселенных, and in every universe, he's always performing one of his pastimes. и в каждой из вселенных он постоянно совершает какие-то свои деяния. And this is his Nitya Lila. И это его нитья лила. Okay, and he says, so he shows his childhood pastimes, and then he shows his boyhood pastimes, and then he shows pre-youth pastimes. И здесь он говорит, что он являет свои детские игры, отроческие и подростковые. And then he remains in pre-youth. И вот он потом остается в подростковом возрасте. And he performs his rasa dance and other pastimes. И совершает свои игры танца расы и другие. Or, as Prabhupada would say, you know, Krishna is always young. Или как Прабхупада говорит, Кришна всегда молод. He's Nava Yovanam. Он Нава-Йован, He never grows old. никогда не стареет. But one cannot understand how they are continuing eternally. Но невозможно понять, как же они могут продолжаться вечно. Let me give an example how people may understand Lord Krishna's eternal pastimes. Позвольте мне привести пример, как люди могут понять вечные игры Кришны. An example can be found in the zodiac. Этот пример можно найти в зодиаке. The sun moves across the zodiac day and night and crosses the ocean. Солнце движется по зодиаку день и ночь и пересекает океан. Between the 7 islands, one after another. Океаны между 7 островами, один за другим. According to Vedic astronomical calculations, the rotation of the sun consists of 60 dandas. В соответствии с ведическими астрономическими вычислениями, вращение Солнца состоит из 60 данд. And that's divided into 3,600 palas. И эти 60 данд разделяются на 3600 пал. So basically he's going to go into a lengthy description of how the sun never ceases to exist, it's always traveling. So it's giving the example of the Lord's Nitya Lila. И он сейчас будет объяснять, как Солнце постоянно движется, оно никогда не исчезает, и таким образом сравнивать это с Нитя-лилой Кришны. Shoot, this is really a massive purport. Большой комментарий, то есть. I offer my respectful obeisances unto Sri Gaurachandra, along with his devotees.
Я приношу свои почтительные поклоны Шри Гаурачандре вместе с его преданными, so that I may not commit offense to their lotus feet. чтобы я не мог совершить оскорбление их лотосных стоп. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху как свою жизнь и душу, я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосных стоп. Okay, so he's just speaking about Nitya Lila. И вот он рассказывает про Нитя Лилу. And let's see if there's a place here we can dive in without being too thickly covered by the philosophy that he's presenting, because it's a huge purport. Then we'll continue reading here. So after this description of the Lord's Nitya Lila, he says, I offer my respectful obeisances unto Sri Gaura Sundar. Закончив описание Нитя Лилы Господа, он говорит, я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Гаурасундару along with his devotees, и его преданным, so that I may not commit offense at their lotus feet. чтобы не совершить оскорбление их лотосных стоп. So again, he's bringing us back to this essential point. И опять он возвращает нас к этому важному сущностному моменту. Don't offend the Vaishnavas and don't offend the Lord. Не оскорбляйте вайшнавов и не оскорбляйте Господа. Offer respectful obeisances. Приносите почтительные поклоны. And then to conclude the chapter, he says, accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. И в заключении главы он говорит, принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху как жизнь и душу, я, Вриндаван Дас, пою и славу их лотосным стопам. And we will read the overview to chapter 4. И мы прочитаем обзор 4 главы. This chapter describes Sri Gaurahari's childhood pastimes, his crawling as a child, his name-giving ceremony, the kidnapping of Nimai by two thieves, and the two thieves falling under the influence of Vishnu's illusory energy and returning Nimai to the house of Jagannath Mishra, thinking it to be their own house. Эта глава описывает детские игры Шри Гаурахари, как он ползал по земле, церемония наречения имени, похищение Нимая двумя ворами, и так же, как эти двое воров, попав под влияние иллюзорной энергии Вишну, вернули его, Нимая, домой в Джаганнатхи Мишре, считая, что это их собственный дом. Sri Gaurachandra daily manifested wonderful childhood pastimes and increased the happiness of Sachi and Jagannath. Шри Гаурачандра ежедневно являл чудесные детские игры и таким образом усиливал счастье Шачи и Джаганнатхи. Sri Vishwarupa, the incarnation of Sankarshan, also served Gaurahari by holding him on his lap. Шри Вишварупа, воплощение Санкаршана, также служил Гаурахари, держа его на своих коленях. The relatives who were filled with parental affection for Gaur Gopal displayed their intense affection for him by chanting Vishnu Raksha or Devi Raksha mantras, Aparajita stotras, and Nishrimha mantras to protect him. Родственники, которые были исполнены родительской любви к Гаура Гопалу, проявляли свою сильную привязанность и любовь к нему, повторяя Вишну Ракша или Деви Ракша мантры, Апараджита стотры и Нрисимха мантры для его защиты. Surrounded by relatives and accompanied by singing and playing of musical instruments. Окруженные родственниками и сопровождаемые пением и игрой на музыкальных инструментах, Sachi Devi observed the ceremony marking the beginning of the Lord's crawling by worshipping the Ganga and goddess Shashti
and thus exhibiting her unalloyed parental affection for the Lord. Точнее, сопровождаемая с родственниками пением и игрой на музыкальных инструментах, Шачи Деви провела церемонию, которая соответствует тому, что Господь начал ползать по земле. И эта церемония заключалась в том, что она поклонялась Ганге и богине Шашти, и таким образом проявляла свою беспримесную родительскую любовь к Господу. On the pretext of crying, the Lord induced everyone to chant the name of Hari. Притворяясь своим притворным плачем, дитя Гаура заставлял каждого повторять имена Хари. Did you get that? Okay, yeah. Lord Chaitanya he'd want to hear people chant. Господь Чайтанья хотел, чтобы все воспевали. So as a child, he would start to cry. И, будучи ребенком, он начинал плакать. And all the ladies and everyone would start clapping their hands and chanting Hari, Hari, Krishna, Krishna. And this way he filled the atmosphere with Sankirtan. И тогда женщины и все остальные, они начинали хлопать в ладоши и петь Хари, Хари, Кришна, Кришна. И тогда все в экстазе погружались в Санкиртан. One time, in the absence of his parents, the 4-month-old Gorgopal scattered all the items of the house about on the floor. Однажды, в отсутствие своих родителей, 4-месячный Гаурагопал разбросал все предметы в доме на пол. And then when he understood his mom was returning, he lay in his bed and he cried. Когда он понял, что его мать возвращается, он немедленно лег в кроватку и начал плакать. Mother Sachi stopped the child from crying by chanting the name of Hari and was then surprised to see the mess in the house. Мама Шачи остановила плач ребенка, повторяя имена Хари, и затем была очень поражена, увидев беспорядок в доме. In parental affection, Jagannath Mishra and other elder devotees concluded that the mess was not certainly made by the child, but rather some invisible demon being unable to harm the child who was protected by the mantra, and he caused heavy loss by scattering the items about the house in order to satisfy his anger. Из родительской любви Джаганатха Миша и другие старшие преданные заключили, что беспорядок навел совершенно точно не ребенок. На самом деле они подумали, что это был невидимый демон, который не смог принести вреда ребенку, потому что тот был защищен мантрой. И из-за этого он нанес сильный убыток, разбросав все предметы по дому, чтобы удовлетворить свой гнев. When I read that, I was thinking, there's really a big difference between Mother Sachi and my mother. И когда это прочитал, я подумал, между мамой Шачи и моей мамой очень большая разница. He just laid in his bed and he cried. Он просто лег в кровать и заплакал. His mom started doing Sankirtan. Его мама стала заниматься Санкиртаном. Everybody concluded that the child couldn't do it. A demon must have done it. И все подумали, ребенок так сделать не мог, это демон. Because the child was protected by mantra. Ребенок же мантрой защищен. And because he couldn't get to the child, the demon got angry and he messed up the whole house. И поскольку демон не смог добраться до ребенка, он разозлился и устроил бардак в доме. A lot different from my mom. Очень сильно отличается от моей мамы. She, it's like, I guess there's similarities between my mother and Jasoda. Наверное, есть какие-то сходства между моей мамой и Ишодой. It's like in the Damodar Lila, Jasoda takes a stick. Так же, как в Дамодар Лиле, Ишода берет палку. But then she puts the stick down. Но потом она откладывает этот прутик. My mom would take the stick and she would use it. Но если моя мама бралась за прут, она его использовала. With no Sankirtan. И никакой Санкиртаны. Eventually, when the time arrived for Nimai's name-giving ceremony, the greatly learned Nilambar Chakravarti and the chaste women were full of
affection for Gaur. Let's see. Okay, eventually the time for the name-giving ceremony came. В конце концов, пришло время для церемонии наречения имени. And the greatly learned Nilambar Chakravarti and the chaste women who were full of affection for Gaur all assembled at the house of Mother Sachi. И великие ученые Ниламбар Чакраварти, а также целомудренные женщины, которые были исполнены любви к Гаури, все собрались в доме Шачи. Due to the advent of the child, the whole country became jubilant. Из-за явления этого ребенка вся страна радовалась. Everyone's miseries were mitigated. Страдания каждого были устранены. Devotion reigned on the fertile soil of the people of the world. Преданность проливалась дождем на плодородную почву людей этого мира. And the lack of kirtan was eliminated. И недостаток киртана был устранен. That's nice. There was always kirtan going on. Это здорово, потому что всегда продолжался киртан. Thereafter, after careful consideration, the learned scholars gave Gaurahari the name Vishvambar. Затем, после тщательных размышлений, ученые, великие ученые, дали Гаурахари имя Вишвамбара. The name of Vishvambar is also found in the Supreme Lord's other incarnations who maintain the universe. It was ascertained to be the source of all Vishnu avatars and the original personality of Godhead. В соответствии с вычислениями гороскопа Гаурахари, они признали Гаурахари источником всех аватар Вишну. One day, as Nimai was playing outside of his house, two thieves kidnapped him out of greed to steal the child Gaur's ornaments. Однажды, когда Нимай играл на улице рядом с домом, двое воров похитили его, желая украсть его украшения. Later, being bewildered by the illusory energy of Vishnu, the thieves returned the Lord to the house of Jagannath Mishra. Позднее, сбитые с толку иллюзорной энергии Вишну, воры вернули Господа в дом Джаганатха Мишры. When Jagannath Mishra and others present heard Nimai describe his kidnapping, they could not understand what happened due to the Lord's illusory potency. Когда Джаганатха Мишра и другие присутствующие услышали, как Нимай описывает свое похищение, они не могли понять, что случилось из-за иллюзорной энергии Господа. Okay, we will stop here today. На этом мы на сегодня закончим. Excuse us for not being here on time. Прошу прощения, что мы не были вовремя сегодня. We'll meet everybody tomorrow morning at 8 o'clock for japa. Увидимся завтра утром в 8 часов на джапе. Everybody stay safe, stay well. Берегите себя, всего вам хорошего. Try to stay inside the home. Постарайтесь оставаться дома. Much as possible. Насколько это возможно. Thank you very much for being here. Спасибо большое, что были с нами. Now we'll give you darshan of the deities. Сейчас мы вам покажем даршан. Hare Krishna. So here's the altar today. Так, сегодня алтарь. You can see we put the jasmine garlands again. Опять мы повесили жасминовые гирлянды. And here we have Daunitai Goda Chandra and Radha Govinda and Giriraj Maharaj. Здесь у нас Daunitai Goda Chandra, Radha Govinda и Giriraj Maharaj. And here is Giriraj today. Это Гирирадж. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai.
Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. And here's Giriraj. Jai Giriraj. And here is Garuda and Radhesham. Здесь Гаруда и Радышам. And here are Radha Govinda today. А это Рада Говинда. Today they're wearing less ornaments, Сегодня на них меньше украшений. everything very light. Все очень легкое. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Yeah, Radha Priya, those earrings that Giriraj are wearing today, there's some antique earrings that I got at Shriji Jewelers a few years ago. And today, Govinda is playing a wooden flute. Сегодня у Говинды деревянная флейта. Jai Radha Govinda. Today you can see Radharani's feet a little bit. И сегодня немножко видно стопы Радарани. And over here. Down at Gaura Chandra. Здесь Даянитай Гаура Чандра. Here is Gaura Chandra. Это Гаура Чандра. And here's Dayanatai. Здесь Даянитай. And they're the lotus feet of Nitai Gaur. Лотосные стопы Нитай Гаура. And here is Patit Pavan. Здесь Патит Паван. Shri Panchatattva. Шри Панчататтва. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Shad Goswami Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Hey Yuresh, here's your man. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Hi, Bo Lavina. How you doing?
Isn't he beautiful, Yudesh? Lime green. Good, Lavina. Give my regards to Ravi and the boys. Okay, everyone. Thank you very much. Спасибо всем большое. See everyone tomorrow morning. Увидимся завтра утром. Jiji Shri Radhe Jiji Shri Radhe Jiji Shri Radhe Sham